Okay, I think we can start now. Hello, everyone, and welcome to our webinar coordinated with a regional expert group on migration and health. It will focus on providing TB services to migrants in Europe. This is our third and final webinar in our series on TB and migrant health, and it will be a panel discussion. If you were not able to attend our previous webinars, recordings are available on our YouTube channel. If you are skipping notes before we start, the webinar will simultaneously translate in Russian and English. So please select your preferred language using the translation button at the bottom of your screen. We'll also have time for questions once the speakers have finished their introductions. And if you have any questions, please use the chat, the Q&A function, or raise your hand and wait for us to unmute you. This webinar is being recorded and it will be shared on our YouTube channel. And at the end of the webinar, we have a survey, and please we would request that you take your time to complete it. This will help us in organizing our future webinar and activities. Thank you. I would now like to introduce Paul Sommerfeld, the chair of TBEC's board, who will be moderating the webinar. Welcome, Paul. Thank you, Caroline. As Caroline has just said, this is the third and last in this series of webinars put together by TB Europe Coalition on migration and tuberculosis issues across the WHO Europe region. In our first two workshops, we looked at first issues of migration in the eastern end of the region, so notably Eastern Europe and Central Asia. And then last time we looked at migration issues essentially in Western Europe. This time, we're going to be focused more generally on the services and the issues around the provision of tuberculosis services to migrants. Migrants can be a hidden problem, a hidden population. If services don't meet their needs, they simply are likely not to connect with the services or just to disappear. That means that a special effort needs to be made by those of us who are providing services to make sure that we do have an understanding of what are the real needs of the migrant populations in our particular neck of the woods, and then to adapt our services to be appropriate and to achieve proper access and completion of treatment for those who need that care. So today, this workshop, we're going to look at some number of strengths and weaknesses of services, and remembering though that we're now in a period of a particular challenge because of the COVID pandemic and all that that is doing to, among other things, migration flows, and of course, heightening the ever-present issue in TB and migration, which are political concerns that come to the fore in the way in which national governments respond. So I'd now like to turn to the third. We have we have a panel of 4 speakers. They each will give a fairly short introductory talk. They've been asked to keep to around 5 minutes. And we will then go into a moderated panel discussion with them responding to some questions, and in due course opportunity for all participants to ask further questions, make comments, or tell us about their particular experiences. So turning now to the first speaker, which is, we're very pleased that we have with us today
Professor Dr. Zeki Kiliçaslan from Istanbul, where he works in the Faculty of Medicine and Department of Chest Diseases, but has for 30 years been working on issues of tuberculosis in Istanbul and across Turkey, and is today the president of the association that brings together some 60 organizations in the National Tuberculosis Association of Turkey. So Zeki, over to you. Yeah, thank you. Yes. In Turkey, migrants, TB migrants is increased now. Last 10 years, it's 10 years ago, it's 1 or 2% of all of TB patients are migrants. But now, whole of Turkey, 30% of TB patients are migrants, and especially in Istanbul, 20% of patients are migrants. All of 50% of migrant TB patients are from Syrian, and others is all of world, especially African countries and Eurasia countries, these patients. Syrian pupils in Turkey has health insurance rights, like Turkish citizens, but other migrants, all of irregular migrant status, so they haven't any health insurance except emergency situation, but sometimes they have some difficulties also in emergency health problems. In TB service is free of charge, all of persons, irregular migrants also. There is no problem this part of, but irregular migrants only free TB service after TB diagnosis is made. Before diagnosis, they have some problems, go to different health institutes, and they must have a lot of money for suspect TB, for diagnosis of TB duration. And also, they have no TB, other drugs, for example, diabetes or other problem, they must use some drugs, other TB drugs. So they must pay. Some, they need some laboratory investigation. Also, they must have paid. And there is no any special cash provide. In Turkey, Turkish government pay $150 US dollars every poor patients in Turkish citizens, but not pay irregular migrants TB patients. So as a TB association, we support these patients. You know, irregular migrants
hesitate to apply to public institutions sometimes because there are legal problems. So firstly, they apply to private sector. So we, as an association, in Istanbul, we set up informal network, some private institution, NGOs, TB dispensary. I mentioned some TB dispensary in Turkey run by NGOs. For example, there are 28 TB dispensary in Istanbul. We run as a NGOs. We run 10 of them. So private sector, some private clinics, NGOs run by NGOs TB dispensaries, some general hospital, and we collaborate this informal network. So patients apply to private sector and they call NGOs. NGOs, we collaborate this private sector, and they send the patients our center, and we take these patients and we take them the TB dispensaries, and if need some hospital, we also take collaboration these some people informal as informal sector. So we support them. We generally medical support for immigrant TB patients. For example, covering expenses in the period until diagnosis of tuberculosis, transport of patients who need the hospitalities relation, and we support non-TB medical expenses required during TB treatment. And also we support social economic for immigrant patients before social worker assessments, after social worker assessment. Then we support food package or meal voucher, electricity cost, heating cost, rent support, or hotel expense. Some irregular patients don't have any house, so we support them during TB treatment. We pay hotel expenses. As a national situation, we collaborate with the Health of Ministry TB Advisory Committee. As a NGOs, we attend these meetings, and we try Migrants Center TB control program, generally in Turkey. Yeah, it's a brief situation. This. Thank you very much, Zeki. I think we will come to questions later, but so I would like now to immediately turn to Stefan Koisa, who is coordinator for the early detection of TB among risk groups in the city and oblast of Odessa, which is one of the largest cities in Ukraine and has the highest TB incidence in the country, a major port on the Black Sea. And it hosts a wide range of internal and international migrants and injecting drug users also, who have free access to HIV and TB services through local civil society organizations. So Stepan, we look forward to your insight on what you see in Odessa.
Всех приветствую. Меня слышно хорошо? Всех приветствую. Как Паул уже говорил, я работаю в общественной организации «Благотворительный фонд «Дорога к дому». Наша организация с 2013 года работает с вопросами туберкулеза, и они вообще в основном направлены на группы риска, такие как потребители инъекционных наркотиков, неинъекционных наркотиков, бездомные, и так люди, освобожденные из мест лишения свободы не более 2 лет. Опыт работы очень большой, и наш город, Одесса и Одесская область, она наполнена просто вот потребителями, очень много потребителей. Это связано и с тем, что город-порт, с одной стороны, и с другой стороны очень много возможностей работы, много мигрантов, которые приезжают, ищут работу. Есть много бездомных мигрантов, которые, они говорят, что для них родина Советский Союз, то есть границы не появились даже с распадом Советского Союза, у них пожизненно нет документов. Именно поэтому мы заключили договор с нашим Одесским областным центром социально значущих заболеваний, который сейчас на фоне медицинской реформы все равно принимает нашу группу риска бездомных, которых наши социальные работники ищут в местах дислокации, в местах кормления бездомных, на вокзалах, на рынках, там, где эти люди могут находиться. Сейчас мы вышли еще на хостелы, на места, где можно за небольшую сумму переночевать. И эти места также наполнены бездомными. Оценочное количество бездомных в городе Одесса 15 тысяч. Причем это постоянно мигрирующие люди, как внутри страны, так и извне. Есть с Армении, с России, из территории, там, где сейчас война, с Луганской, с Донецкой области, также с Крыма. Сейчас почему-то очень много именно таких мигрантов, которые с областей, где военные действия сейчас. Предоставляются услуги бесплатно на сегодняшний день. И также, как у турецких коллег, сначала делается обследование, и при выявлении туберкулеза, самого заболевания, тогда уже Центр социально значущих заболеваний берет на себя полностью обследование, потому что мы оплачиваем только рентген или мокроту, обследование мокроты. И если там выявляется, есть заболевание, тогда Центр социально значущих заболеваний берет на себя дальше обследование этих больных. И если нужно амбулаторно, если нужно стационарно лечить этих больных, конечно, в случае бездомных лучше, чтобы это происходило амбулаторно, потому что часто они меняют место дислокации, где они находятся, постоянно теряют даже временные какие-то документы, которые выдаются. Поэтому есть сложности, конечно, с этим. Если сложные, нужна компьютерная томограмма или какие-то другие дорогостоящие обследования, наша организация тоже предусмотрела в рамках проекта с Международным альянсом, оплачиваются эти дорогостоящие анализы также. Уже в этом году из групп риска, уже в первом квартале выявлено более 30 человек с открытой формой туберкулеза. И среди них есть и с мультирезистентным туберкулезом. Поэтому это достаточно серьезный вопрос в Одессе и в области. 2 проекта осуществляет наша организация. Первый проект – это раннее выявление среди групп риска, а второй проект – это выявление среди контактных, когда человек, заболевший туберкулезом, за финансовое вознаграждение может привести своих знакомых, своих друзей, с кем он был в контакте, за небольшое, в долларах, где-то 3,5 доллара дается за одного человека, если он приводит.
И также тому, кто проходит диагностику, также выплачивается вознаграждение, лишь бы он прошел диагностику. И в случае, если он прошел рентгенограмму, и если есть кашель, сдал мокроту, в этом случае и здоров, он получает это вознаграждение. Если оказывается, что он болен, тогда еще ему выдается продуктовый набор для того, чтобы лишь бы он лечился. Если коротко, это все. Еще хотел сказать, что Одесская область впереди в Украине всегда 2 раза больше показателей, чем в Украине. Вот передо мной тут статистика за 2019 год. На 100 тысяч населения в Украине было 60 человек больных, то в Одесской области 138. Ну, в общем, и это также по ВИЧ-инфекции, также по потребителям инъекционных наркотиков. Спасибо. Thank you very much, Stepan. I'm sure people will want to come back with some questions, but right now we'll move straight along to Anmart Grislingos. I should say the order of the speakers we have done in such a way that we're hearing Anglophone and then Russian, Anglophone, Russian. So that's a way of mixing up the languages in our panel. So Ann Marta is from Norway, and she's been working at the National Arrival Center for Refugees near Oslo for the past 5 years, and she's responsible for their medical services and infectious control, including TB screening of refugees arriving in Norway. So Ann Marta, over to you, and thank you for. I know that you've got a bit of a cold or something today, but it's good to see you with us. Yeah. No, I'm well able to go through with it. Just waiting for my COVID test, hoping it's negative. Well, hello everyone. My name is Anna Marta. Like I was introduced, I work at the National Arrival Center for Refugees. It's about an hour's drive outside of Oslo. I'm responsible for medical services and infection control. Been working there since the centre was established in 2015. It was established in response to the European migrant crisis of that year. The intention behind the arrival centre is that the refugees, excuse me, can start their legal process of seeking asylum. They can get medical help as needed and undergo the mandatory screening for tuberculosis required of all refugees, and that they can do that in the same place and as soon as possible after arrival. When the centre was established, we were initially dimensioned to process 500 new arrivals per day and accommodate 1,000 refugees at a time with a maximum stay of 48 hours. So we were equipped accordingly. We had our own laboratory, X-ray department, we had isolation facilities, a negative pressure ventilated examination room for collecting sputum samples, all this to facilitate rapid diagnosis and treatment of tuberculosis. Norway has one of the world's lowest incident rates of TB, and immigrants continue to represent the majority of newly diagnosed cases. In fact, variation in immigration patterns is a key determinant of tuberculosis incidence in Norway. And this is why we feel we're doing important work as gatekeepers. Now, obviously, due to decreased numbers of immigrants, the centre has downscaled somewhat compared to how it was in the start. The refugees stay with us for longer. They're now with us for 3 weeks instead of 2 days. And the fact that all the asylum seekers pass through our centre and stay for longer, it gives us a unique opportunity as healthcare personnel. Screening for tuberculosis is only one of several areas where we provide services. Our medical department has 4 main objectives, infection control and TB screening being one of them.
We also provide healthcare on a general basis, handling all medical problems that arise, both large and small. We try to identify all pregnant women so that we can initiate prenatal care and give them information about how the healthcare system works in Norway and what they can expect. We interview families about the vaccination status of the children and provide whatever vaccines they're missing to get up to speed with the Norwegian vaccination programme. For a while, we also had a fifth objective where we offered immigrants a standard interview about their physical and mental health. This way we could identify people with particular needs or vulnerable individuals in order to provide assistance and facilitation according to their specific needs. Unfortunately, COVID put an end to that as our resources had to go elsewhere, but this survey is something we wish to prioritise in the future, as I believe early identification and intervention in such cases is important from a public health point of view, and obviously also for the individual. So tuberculosis is only a part of what I do, and it's quite honestly like the easiest bit. It is just very tangible. It's never easy giving someone such a diagnosis, but in contrast to much of the emotional trauma my patients have suffered, at least we can offer effective treatment for tuberculosis. So that's me. Thank you very much. And lastly, our last panelist will move to Dilmurad Jurayev, who's social worker and peer consultant at the Plus Center community-based NGO in Osh, Kyrgyzstan. And I'm fascinated to listen to you, Dilmurad, because in my eyes, Osh is an ancient city on the famous Silk Road. It's the first city going westwards after the mountains from China. And so in Osh, you must have been meeting migrations in one direction or another for millennia, not just in the last couple of decades. But we look forward to hearing of what is happening for you at the moment. Thank you. Over to you. Добрый день всем. Моя фамилия Джураев Дилмурад. Я надеюсь, всем слышно. Я представлюсь. Я сам работаю в общественный фонд Пилюс-центр в Кыргызстане, город Ош. Мы работаем по туберкулезным проектам. Своевременно начатие лечения, контроль. И занимаемся доставкой лекарств больным. Кто не может ходить на анализ, их привозим. Наша основная цель – успешное лечение и закончить лечение успешно. Да? Мы работаем монолошило, у кого устойчивая форма лечения. В этом проекте у нас новый проект. До этого мы работали ВИЧ-инфицированными людьми. Лет я 5 уже там работаю. В этом году началось это противотуберкулезный проект. Я сам был в миграции в Российской Федерации, город Санкт-Петербург. Что такое миграция, как это пройти, это мне знакомо. Я сам был там в миграции за, как сказать, у меня документами неправильно был заезд, выезд, поэтому меня закрыли, это закрытие помещения, как их назвать, возвращение на родину, да, пока депорт, когда депортируют, там сидел около 7 месяцев в этом изоляторе. Там я там заболел за это 7 месяцев. И меня выявили туберкулез, и меня отвезли в город Санкт-Петербург. Там есть больница. Больница называется Боткина. Там меня обследовали и выявили туберкулез. Там около 10 дней меня лечили. И они ходатайство написали, что надо меня
возврат делать на родину. Они меня купили билет, меня они отправили на родину. Через неделю я был уже в городе, я здесь начал лечение, но лечение у меня длился около года. Пока я лежал в больнице, я познакомился с МПО, общественным фондом, их сотрудникам, их руководителям. Я оттуда вышел, я устроился к ним на работу, где-то год я у них проработал. Потом я устроился у них официально на работу. Ну, где-то я около 7 лет работаю в этом организации. У меня все. Dumarad, that's really interesting. I wonder if you could though tell us a little bit more about the work that you're doing in Osh at the moment, and what is what is done by the association you're with. Мы работаем именно больным туберкулезом. Им помогаем в свое время анализы сдать и начать лечение. Вот кто на полпути бросает, мы с ними работаем и возвращаем опять же к лечению. У них тоже есть мотивационная выплата, каждый месяц 1000 сом. И свое время сдать анализы. Ну, кстати, у нас не только один этот проект, у нас есть другой проект тоже, с ВИЧ-инфицированными людьми работаем, но у них есть жилье, у них это такой случай, если может с домом какие-то проблемы, они могут у нас проживать, у них есть питание, баня, вот такие вещи у нас есть. Okay, thank you. I wonder then, thank you very much to all 4 members of the panel for those helpful introductions. Are your turn your camera off. Or... sorry, so you want to microphone, do that one. But now I don't see any of the speakers. Oh, that's better. Okay. I'm sorry, Louise, was my sound breaking up, or what was the problem? Yeah, it was sort of freezing a little bit and breaking up. Might be useful if you could repeat. Okay. So what I was asking is, I want to move this debate on a little bit, but first of all, are there any immediate questions of clarification to any of the speakers? No. I wonder then, I'd like to ask all 4 of you panelists. Excuse me, Paul, excuse me, can I ask a question, please? Oh yeah, sure. Sorry, just to clarify, Степан, у меня вопрос есть по поводу мигрантов, апатридов, то есть без гражданства в Одессе вы упоминали, да, людей, у которых советский паспорт или вообще нет гражданства. Вы могли бы уточнить, пожалуйста, у них такие же права, как у иностранцев, или они находятся в особом положении с точки зрения доступа к медицинским услугам и к лечению туберкулезом? Спасибо.
Ну, в случае обследования нет никакой разницы, это гражданин Украины или у него нету вообще никаких документов, или там паспорт СССР. Он проходит обследование как самообращающийся, он относится к категории, и если у него на первом этапе либо в мокроте находит палочку, либо у него есть отклонение на снимке, тогда он направляется на консультацию к фтизиатру, за что наша организация оплачивает, эту услугу уже наша организация оплачивает. А для клиента это все абсолютно бесплатно и доступно, и не имеет значения, мигрант это или не мигрант. Спасибо. Thank you. All four panelists, you are from NGOs, local associations. I wonder if you could say a little bit in each case about the relations you have with the national TB program or other government TB facilities. What's the nature of the linkage between you as local NGOs and the government healthcare services? Would you like to kick off, Zeki? Yes. Yes. I mentioned before, as NGOs, we run some TB dispensary with collaborating health ministry. Health ministry give our dispensary drugs. All fee, for example, doctor's fee and nurse fees are covered by our NGOs. But drugs, the state give us drugs. Other than that, we organize National TB Congress held every 2 years, and we support and we provide financial support. Every year in Turkey, there is a meeting, National Tuberculosis Advisory Board meeting. So we are a member of this board. So we contribute TB control program. Also, we as NGOs, we support tuberculosis research and education, collaborating with health ministry. Also, we are trying to raise public awareness. Some of collaborate with public institutions. So we look at the migration problem. We try to change the politics to migrants centered, because we think migration is not a problem of Turkish TB control. It is a chance. It is an opportunity because TB, any TB in world, so is problem all of world. So if we diagnose, if we suspect TB disease, so we must, our government must cover this problem like Turkish citizen. So not migration, not a problem for us, TB NGOs. This is opportunity. Okay. Patients maybe come African countries or other countries, no problem. If come to Turkey, he or she has right of health, has right of life, Turkish citizens, regular or irregular antifreeze. We think this. Yeah. Stepan, what about in Odessa, your link with the work of the national program, TB program?
Ну, в Украине в целом, в каждом регионе, в каждой области, Украина поделена на области. Наша организация представляется в этом координационном совете. Координационный совет он принимает участие при планировании бюджета. Также мы принимали участие в создании национальной программы по борьбе с туберкулезом. Наша директор Наталья Анатольевна Киценко, она является одним из пионеров в этой области, которая и адвокацией мы себе мы ничего не сможем сделать. Поэтому I wonder, Stepan, could you repeat your last couple of sentences? Где только возможно. И занимаемся наркотиков бездомные и дети улиц. С какого момента было плохо слышно? В общем, наша организация... Слышно? Наша организация на всех уровнях и на городском, на областном и на всеукраинском уровне принимает участие и в планировании всего больных, к сожалению, туберкулезом. Okay. Thank you very much. And to turn now to Anna Marta. Yeah, our medical department, we are in fact part of the public TB program. We are, like all asylum seekers come to our centre and are processed there, screened for tuberculosis. The only people that don't come to us are people who are, let's say, seasonal workers or people who are come as for family reunification. So, yeah, we are part of the public screening program. Mm-hmm. And people who come to the centre, have they largely been referred or advised to come to you by other national health services? No, these are people who come straight from the border. They're picked up by the police at the airport when they come across the border. Everyone is sent to our centre, and they have their initial interview with the police to try and find out who these people are, and they all go through the TB screening. Right. So for you've got no issues with relationships with the national healthcare services, but you do need to have a reasonable working relationship with the border force. Absolutely, and we do. Obviously, we have different priorities. We see obviously health goes before everything else, and there can be a bit, well, we need to establish their identity, and it could be a bit of conflict. But all in all, it works very well. Better than in the beginning, anyway. Right. And so, on the whole, even border service people are reasonably cooperative, and absolutely, they're glad for any help relating to medical problems. Okay, good. And then Dilmurad, what's the relations between your center and the national TB program in Kyrgyzstan? Наша организация, то есть МПО, работает тесно сотрудничает медучреждениям, туберкулезным больницам и так далее. Любое учреждение, ССМ, мы тесно работаем с врачами, у нас взаимоотношения, потому что у нас еще есть такой функциональный обязанность, мы можем контролировать, мониторить, и еще МПО участвует в госзакупе
и еще вот это реактивы, на какие деньги, куда деньги ушли, можно его контролировать и проверить. Еще наша организация помогает больным туберкулезом, который не может попасть в больницу, потому что у него нет документов. У нас кроме туберкулеза ВИЧ, у нас есть еще такая функция адвокации и занимается параллельно с документом восстановления паспорта, пособие можем оформить, помогать, у кого какие-то документы, если не будет хватать. Вот человек заболел, у него, как скажем, паспорта нету, ему сложно попасть в больницу, его не берут, потому что у него документы нету. Вот он местный. Вот они тогда звонят нам. Мы беремся за это, мы восстанавливаем документы, под честное слово МПО, их можно положить. Пока этот человек будет лечение получать, мы оформляем им документы, восстанавливаем паспорты и документы. And again, that sounds as though it all works rather well, or are there sometimes some tensions? Возникает только вот когда человека мы, например, ответственность берем, что мы принесем его документы, если своевременно не получается, вот тогда может какой-то конфликтный момент, но это временно, да, в свое время не можем это другим организациям договориться, чтобы, например, если человек приехал с другого города, то мы отправляем им восстановить свидетельство о рождении. Вот тогда какое-то свое время не может документы восстановить. А так в течение месяца оно все восстанавливается. Паспорты и свидетельство о рождении. У нас с этим проблем нету пока. Stepan, I see your hand up. Я хотел спросить Дилмурата, а я так понимаю, что это восстановление документов для внутренних мигрантов, а для тех, кто с других стран приходит, вы как-то можете им помочь в плане документов? Вот у нас миграция, да, вот ближний вот это Узбекистан, вот у них, да, у нас нету такой миграции, но такие потоки я имею в виду, как в Россию. Например, с мигрантом у нас проблема возникает насчет лечения инфекционной, да, АРВ препараты. Вот им бесплатно ход в СИЗО, ход куда мы можем. А насчет туберкулезной еще не было такое обращение, что какой-то мигрант нуждается в таблетках или какой-то документ восстановления. Вот насчет АРВ препаратов был у нас, но у нас это бесплатно, оно доставляется. С документом еще к нам не обратился другие мигранты. И к Анна Марте есть также вопрос. Скажите, ваши клиенты приходят только через органы власти, то есть через полицию и пограничников, или они сами также обращаются? Не, это уже к Анне Марте. Yes, a lot of them come and knock on the gate. It's a big gated facility for the protection of those who are on the inside. And so people can be brought by relatives. A lot of people are smuggled into the country and just dropped off at the door. So it can be many, many ways they come to us. What they have in common is that everybody who wants to seek asylum has to report to the police, and the police brings them to us. Я правильно понимаю, что у вас аутрич работа не ведется? То есть вы ждете на месте своих клиентов? That's right. That's right. Stepan, that's interesting that you asked that question. Does that mean that you do outreach work? Да, конечно, мы выезжаем на место дислокации, на вокзалы, на место кормления также. И иногда выезжает мобильная команда, где мы прямо на месте сбор мокроты проходит, в таком месте, чтобы это не мешало окружающим, конечно, но выезжает с нами медсестра,
и она собирает мокроту, и потом, согласно анализам, потом выезжаем еще раз и приглашаем этих людей на обследование, и всячески мотивируя и финансово, и какими-то другими в связи со здоровьем. Ну, в общем, работа идет вне, в основном вне. И люди, которые сами обращаются, это очень малое количество. What about in Istanbul, Zeki? The most people who you help, they're referred to you, or they find their own way to you? There are some migrants association, not health, generally social and cultural association. And I mentioned before, this association, some private hospital, some clinics, if they suspect TB, generally refer these patients TB dispensary. But if they think maybe some legal problems, so we collaborate between public and this migrants association. So we take the patients, go to dispensary, or we refer our dispensary. So we easy the collaboration, this public and informal sector. Some of informal groups who support migrants, all of them now our association. So if they any suspect patients, call me or other association member and NGOs center, NGOs TB dispensary. So there is an informal supportive network. We work this. Our association is center of this informal network. Yeah. Thank you. Daniel, you have your hand up. Yes, Paul, I just wanted to make a brief comment about the specifics in the ECA region. So Eastern Europe and Central Asia, the former Soviet republics, is the second largest visa-free region in the world after the European Union. And we have great movements of people within this large part of the world. And in Odessa, well, as Stepan mentioned, there's a large number of people who actually identify themselves as Soviet citizens with this non-functional Soviet passport. And this is a very interesting intersection of vulnerabilities, because a lot of people, they spent years in prison, and they're homeless, and they're either international or internal migrants. And outreach is the most important pillar of getting them tested on TB. So this is why the approach of this organization in Odessa is the outreach is very similar towards all risk groups. And it's a very interesting example in the post-Soviet countries. Yeah, so I'm really thankful to Stefan that he shared this. Are there any other questions from other participants? No, in that case, I'll move on to another general question, and I will call on the panelists in a different order than I've been doing so far. You've all touched on the issue
migrants face in accessing healthcare? Oh dear. I want to ask the participants, they all have the major challenges. No, okay, it's, I think I shall, I wonder, Louise, do you hear me enough to be able to say I was trying to ask question 2 on your sheet? Yeah, just. And if you could maybe repeat it. Yeah, just give me a minute. So Vladimir, I don't know if you can hear me. The question Paul was asking is, what are the main challenges migrants face when accessing healthcare services, particularly TB services? Specifically the issues of access. Yes. I can speak? Can I speak? Yeah. Yeah. I mentioned before, in Turkey, except in case of emergency, no health insurance for irregular migrants. So irregular migrants have to pay high fees in private hospital because there is a special law in Turkey, health tourism regulation, and private and public sector health institutes want a lot of money, very high than normally from tourists. But these patients not tourists, these patients migrants. So this is very problem. Other than non-TB drug and laboratory expenses are not covered during TB treatment of irregular migrants. Also, there is a very big problem, language and cultural differences. There is no regular language between languages. So there is a language problem. Other drugs not covered. So if migrant people have TB and HIV, public only support TB drugs, not HIV drugs. So if irregular migrants have HIV in Istanbul, in Turkey, we say you must go your country because we don't treat you. So we demand health of ministry must pay HIV or other drugs during, at least during TB treatment. Mm-hmm. And going from one end of Europe to the other, Anna Marta, what are the key access problems in Norway? Well, first of all, I'd like to say that we see the result of the fact we have a lot of immigrants coming from Turkey and Greece, and when they show me their medical papers, a lot of it is receipts
that they pay hundreds and hundreds of euros for treatment that they've received. So, but it's the same problem in Norway. You're only entitled to emergency help, or if they call it necessary healthcare that cannot wait. If you are, and let's say, if you don't have legal residence, you're not entitled to anything else. So a lot of patients, they present late in the course of their disease. Like we all know that tuberculosis, it seldom presents as a full-blown medical emergency. These people will have had, like, let's say a cough, a persistent cough for a few months, but they do not have anywhere to turn. There are very few opportunities for these immigrants to get medical help. TB treatment, it's free. You cannot get deported while you're under treatment, just to make sure that people complete the course. And we see that like the screening that we do in our centre, we only identify about 15% of the reported cases, whereas signs and symptoms lead to about 67% of diagnosis. But if these people are walking around afraid to go to the doctor because of fees, or because they're afraid of being reported to the authorities if they don't have legal residence, these are the main issues. Because once you're in the system, you're fine, you know, you will be looked after, but it's identifying people. There are very few outreach programs, unfortunately. We have clinics that will treat what we call paperless immigrants for free, run on a volunteer basis, but it's not everywhere, and not everyone knows about it. Okay. Dilmurad, I wonder if you'd be able to also summarize the key difficulties of access that refugees have in Osh, in Kyrgyzstan. В Кыргызстане у мигрантов тоже есть сложности, да? Им приходится 2 раза больше платить за услуги, потому что они не считаются как мигранты, они считаются как зарубежные люди, да, как в другой стране заезжают, например, у них обходится лечение 2 раза дороже, чем нашим гражданинам. Своевременно, например, вот это анализы сдавать, рентген, мокрота, вот это все обходится 2 раза больше, дороже им. А дальше лечение, это оно уже бесплатно, наверное. Пока он будет лежать, до больницы доходит, это будет обходиться 2 раза дороже. Как он считается другой государственный человек, поэтому у него чуть-чуть подороже обходится. And Dilmurad, you have, I wonder if you could also say, what are some of the difficulties that you met in Russia? Because you mentioned that you developed TB while you were already in some kind of migrant holding place. And perhaps you could tell us a bit about the Russian situation as you experienced it. Ну, это, чтобы без обиды, я как есть скажу. Вот, например, Норвегия сказал, да, вот не надо бояться. Я так понял, я так услышал, что этот человек попался в какой-то трудной ситуации. Пока лечение не кончится, он никуда не уйдет. А в России я этого не увидел, у них по-другому. Например, у меня температура была 40 или 41 градус. Вот тогда я сказал, со мной что-то не то. Вот тогда они через 3 дня, что ли, скорый вызвали. Вот этот скорый сказал, у него туберкулез, надо его в больницу. И этот скорый помощь меня забрал до больницы. Вот Боткина, 1-й этаж, ну такой длинный коридор. Они ложат туда, они принимают. А дальше уже направляют по отделениям, какое отделению надо этого человека. Вот у меня с этого момента началась проблема. Кто сопровождал меня, вот это сотрудники, они уехали, я остался сам по себе.
Там приняли, а другое отделение не принял, потому что, говорит, у него никакие документы нету. А вдруг с этим человеком что-то случится, кто будет отвечать? У меня проблема. И мне говорит, выйди отсюда, куда хочешь, иди туда. У меня температура 41 градус. Я вышел в тапочках и не знаю, куда идти. А оказывается, там камера, и они там видят, что я стою. Мне некуда идти. У меня температура. И какая-то женщина вышла, говорит, пойдемте. Мне все-таки положили туда больница. Но видите, у меня давление было с двух сторон. Со стороны медиков, и у меня температура, и у меня вот это заболевание, меня и сам по себе хавал. И они говорят, вот когда ты заплатишь за услуги, я говорю, какие услуги? Вот за каждый день уход за тобой сколько-то государство обходит. Я говорю, я при чем? Меня привезли с наручником, говорю, вот эту организацию обращайтесь. С него требуете деньги. Я же к вам не приехал сам. И они не стали туда звонить, начали с меня деньги требовать. А концовка, они как-то договорились, или я не понял. Ну, а концовка, я там 10 дней пролежал. Они меня прокапали, температуры сбили. И они мне говорят, вот давай мы тебе объясним. Мы тут имеем по закону, я точно не понял, да, 3 дня или 10 дней. Вот можем, говорит, тебе придержать тут, за счет государства мы тебе вылечили, чем могли, тем помогли. Тебе надо ехать. Я говорю, я своим ходом не могу ехать, потому что у меня миграция, вызовите меня конвоя. Я сам отпросился, чтобы меня наручник надели, меня забрали, чертовой матери, отправили на родину. Я мог бы спокойно уйти, куда захотел бы, туда бы мог бы. Людей заразить и себя бы минус сделать. А концовка они приехали, меня забрали. Ну, чем они мне помогли? Они написали письмо. Я им объяснил, этому врачу, я говорю, вы напишите туда какое-нибудь ходатайственное письмо или обращение, или позвоните. Они написали, надо этого гражданина срочно отправить на родину, если не хотите, чтобы в вашем как вот это учреждение, чтобы труп не появился. Они благодаря этому письму меня купили билет в город Ош. Вот как раз это уже не знаю сколько лет прошло. Вот тогда они меня купили билет, и я как Бош прилетел на следующий день, лег в больницу. Потому что мне надо было срочно это лечение, потому что у меня температура, у меня выбора не было, меня лечиться или не лечиться, у меня такой уже положение мне поставили, да, мне некуда идти. Я стал, если не врать, 38 килограмм. Мне хотелось жить, да, мне там один мужик, такой взрослый человек, он мне объяснил, вот господин Жураев говорит, если хочешь выжить, надо ехать к себе на родину, лечиться. И меня они оформили депорт. Вот кто-то говорит, вот надо закончить. Я тоже так думаю, где его поймали или его... Там он должен лечение закончить. И меня этот конвой, кто сопровождал до аэропорта, он говорит, сними маски. И аэропорту на самолете не говори, что ты болен туберкулезом, потому что тебе оттуда выгонят и опять к нам попадешь в тюрьму. Меня вынуждены. Хотя тогда тоже у меня температура 40 градусов была. Я 6 часов летал, вот это 6 часов силы бешености не оказался. Слава Богу, я оттуда прилетел, вылечился. Я даже об этом не хочу вспоминать. Да? Как кошмарный сон у меня. А так спасибо, у меня все. But thank you for sharing that with us today. I think that's helpful for us to understand some of the reality that migrants can face. By the way, is my sound better now? I've actually moved rooms in my place. Okay. Right. Okay, I think, Stepan, you started this series of comments. I wonder, do you want to add anything more about access problems for migrants?
Ну, как уже говорилось, что у нас в нашем регионе основная масса мигрантов – это либо из бывших стран Советского Союза, либо из ближнего зарубежья, это новосоздавшиеся там страны, Осетия там, или вот, территории, на которых сейчас военные действия. Если человек говорит, что он бездомный или у него нет никаких документов, проблем никаких не возникает. Начинают возникать проблемы, если он признается, что у него есть какие-то паспорт другой страны, Армении или еще какой-то другой страны, тогда в этом случае ему выставляется счет, полный счет за лечение. То есть если он скрывает то, что у него есть документы, но чаще всего все-таки нету. Чаще всего документов нету, это люди, которые кочуют. Причем это не только ромское население, это очень много, ну, то есть не имеет значения. Национальность очень много. И причем это постоянно кочующие люди, которые ищут где-то там работу. На юге у нас чуть теплее, уже с апреля месяца у нас начинается приток внутренне перемещенных мигрантов. Такие, которые из стран бывшего Союза, это постоянно. Особенно, как Даниил говорил, часто это люди, которые где-то отбывали наказание, которые выходят с этих мест, и они оказывается, что у них либо жена, либо еще кто-то обманул его, нету дома, нету документов никаких. Проблемы бывают также у нас на постсоветском пространстве очень много интернатских учреждений. Только в Одессе больше 20, в Одесской области больше 20 интернатов. И эти дети также выходят иногда из этих учреждений, как ни странно, без документов. Я лично помогал одной девочке, выпускнице интерната, папа с Афганистана, мама с Украины народила ребенка в Москве, и у ребенка ничего нет, кроме ксерокопии о свидетельстве о рождении. И мы 2 года добивались, чтобы этот ребенок получил какие-то документы. Поэтому вот интернатские выпускники интернатов – это еще отдельная такая большая группа, которая, ну, статистики их отдельной группы не показывают, но это серьезная такая, серьезный пласт, которым надо было бы заниматься отдельно как бездомными, отдельными как группой риска. Спасибо. Thank you. And so a last question to the panelists, because we're beginning to run out of time, is if you were the government, what's the one thing you would change to help migrants access TB and health services? I wonder whether perhaps Anne-Marta, would you like to start off on that? I can, of course. Well, to me, the answer is obvious and simple. You just provide adequate healthcare to immigrants regardless of their legal status. The way the system works now, we see patients presenting late. There is unnecessary delay in diagnosis and treatment because of obstacles to prevent those who are ill from seeking medical attention. It's just getting them diagnosed that is the main challenge. And yeah, all residents here have a right to a GP. Those without residency have not. I feel that good quality primary care is the key, and we need to make sure that vulnerable groups have access to it. Now, I realize this is a political question, and it seems like here in this country, there's concern that making healthcare more accessible to these groups will cost us a massive influx of immigrants. I doubt that'll happen, but yeah, people are looking to change this, and I hope we will succeed in the future. Is there, in Norway, is there any distinction made in access to services between economic migrants and refugees? Well,
when you are a refugee, you are entitled to seek asylum. Once you have been granted asylum, you have all rights while you're waiting for your application to be processed. You have universal rights. But the minute your application is denied, you no longer do. And these people, this is a large group. I think we have in Norway between 12 and 18,000 of these, we call them, well, immigrants with who are here illegally. And they have no rights, but they can be here for many, many years because they cannot be returned to their home countries, even though their application has been denied. And there are clinics who will help these people, but they're run on a volunteer basis. And we see that people are very reluctant to come forward because they're afraid of being deported. So if we give these people the same rights as everyone else, I think this would make a huge difference. And Dilmurad, what would be, if you were the government of Kyrgyzstan, what's the one first thing you would do to assist TB and health access for migrants? Если это бы от меня бы зависело бы, да, я бы не посмотрел бы человеческий статус, там, кожа, язык. Он должен, мы должны, да, обязаны предоставить ему, получил полным объемом лечения, а потом хоть куда уходит это. Потому что мы не только его здоровье, и окружающих тоже мы должны думать. Это чисто мое мнение, да. У меня все. Okay, Stepan? Ну, если бы я работал в государственном управлении, как и в этой сфере, я бы, наверное, заставил медучреждения, государственные учреждения работать теснее с НПО. И, наверное, чтобы были мультидисциплинарные команды, где есть социальный работник от НПО, от медицинского учреждения, и такие мультидисциплинарные команды бы занимались группами риска, выходили бы на места дислокации этих людей, выездные мультидисциплинарные команды, то есть тесно работать, потому что я не знаю, как в ваших странах, в Украине часто НПО должно показать, прийти и сказать, что мы хорошие, любите нас, пожалуйста, мы хотим хорошее вам. А государственные органы, они часто, ну, понимаете, да, то есть они относятся как, ну, иногда как к несерьезным. Они часто смотрят, какую материальную часть этого они могут иметь. Поэтому и таким организациям, как наша, уже чуть легче. Мы уже больше 20 лет доказали в этой сфере, что мы организация стоящая, и с нами стоит работать. Но я не представляю молодую организацию НПО, которая есть даже ресурсы и хочет что-то сделать в этом плане, придет в государственное какое-то медучреждение, с ним могут даже и не говорить, и даже при всем желании этой организации работать. Поэтому более тесная работа НПО и государственных учреждений только может повлиять на ситуацию, в частности, в нашей стране. Thank you. Lastly, to finish off this round of questions, Zeki, what would you like the Turkish government to do? And so before you answer, just to warn you, Louise, after this, I will turn over to you for the declaration. Yes. Zeki. As NGOs, with good collaboration with public, but we think some change. Firstly, we think if TB dispensary or a specialist doctors has TB suspicion, after that, a national authority can ensure the investigation are free of charge with all of pupils. And Ministry of Health can cover other necessary medication and medical laboratory expenses during TB treatment, other medication and
other laboratory expenses. Also, I mentioned before, Ministry of Health can work to make HIV treatment for free for irregular migrants. HIV treatment is very expensive in Turkey. So this our problem is big problem. So we think Minister of Health can change this politics. Yes, this is enough. Thank you. I'd like to thank all four panelists. You've been very full and very open in your response to our questions and in your initial introductions. It's been fascinating to hear both similarities and differences between East and West and North and South in our region. But I'd now like to hand over to Louise, who would like to introduce us to a declaration on the rights of refugees and migrants. Louise. Just before I start, I think Daniel has his hand raised. I don't know if he has a question. Sorry, I thought that was left over from an earlier moment. Do you have a question at this point, Daniel? Well, may I make a small comment on what? Yes. Yeah. Is it possible? So I just wanted to reiterate on what Anmart said about the apprehension of the public health authorities, who they have fear if they make all the services free of charge for the immigrants, so that a new wave of migrants will come and will overwhelm the country. So this is really one of the myths, one of the things that never happened, because very similar dialogues I heard in the Russian Ministry of Health, and even doctors and professors in Russia, they actually fear that if they make HIV and TB services accessible to migrants, we'll have an influx of people coming to get treated. And in most countries of the world, HIV and TB treatment is supported by either by the governments or by the Global Fund or other donors. So this is definitely not the reason for the migrants to come to get better treatment. And migration is, it implies good health. So usually labor migrants, I'm not talking about refugees, these are usually young and healthy people. And if anything serious happens to their health, they're the first ones to actually to return, to travel back to their safe environment in their home country. So these are one of the things that are really debated by the media, but they don't have a real ground. Thank you very much. Thank you, Daniel. I think I will go ahead and present one of our partners, the Global TB Caucus. Unfortunately, they weren't able to join us today, but on behalf of them, I would like to present their Declaration of Intent on TB Care for Migrants by parliamentarians of the European and Central Asian region. In case you don't know, GTBC is an international network of 2,500 parliamentarians who's with support in more than 150 countries, who work collectively and individually towards ending the TB epidemic. I'm just going to post now the declaration in the chat, and I have a few words to share from Alessia Motusevich, who is the Eastern Europe and Central Asia and CSO manager. So Europe has the highest rate of labor migration globally, constituting about 52 million people, according to the International Labour Organization, along with other forms of migration, which are also common in this region. Emerging resistance to antibiotics severely affect the control of TB in the WHO Europe region. And while treatment of drug-susceptible TB takes a minimum of 6 months, treatment of multi-drug resistant TB can take anywhere between 9 to 18 months and is often related to poor treatment outcomes and adverse side effects. Migrants are at an increased risk of acquiring TB for several reasons. When in their country of destination, they may face difficulties accessing TB health services, leading to delays in the diagnosis, initiation, and/or continuation of treatment.
SDG 3.3 adopted by the UN includes the goal of ending the TB epidemic by 2030. All efforts should be taken by societies, professionals, and politicians to achieve this goal. Migrants who move between countries, including within the Eastern Europe and Central Asia region, for various reasons, should have the same access to TB diagnosis, treatment, and expert medical care as citizens and permanent residents. Expert medical healthcare and logistical solutions for the uninterrupted access to TB treatment should be provided free of charge in the country of destination and as well the country of transit. No one who has been diagnosed with TB should be forced to leave the country before or while receiving medical treatment. So in order to promote the active cross-border cooperation on migrant health in the WHO Europe region, which will contribute to decreasing the burden of TB in the region, the Global TB Caucus has developed a declaration of intent on TB care for migrants by parliamentarians of the European and Central Asian regions. This declaration is expected to be discussed by the co-chairs of these regions at the beginning of June. If anyone has any comments for this declaration, which I have just shared, the Global TB Secretariat will be happy to forward your inputs to the co-chairs. You can contact Alessia directly with any comments or questions, and I will put her email address in the chat as well. Paul, do you have any final comments? I was muted, sorry. No, thank you very much. I think that the declaration is going to be a helpful document that can be widely used across our region. But we now, I think, have come to the end. Are there any last minutes comments? I don't know, Daniel, would you like to say something at the end here? I should say for everybody else, it is to some degree Daniel who has been the moving force behind this series of webinars and helped to get them to happen, and together with Louise. So Daniel, any last minute comments? Thank you very much, Paul. I'm really impressed by the role of NGOs to actually to break the barriers, the institutional and bureaucratic barriers existing for migrants in access to TB care, especially undocumented migrants. And we can clearly see it on the example of Turkey and Ukraine, as was shown by our esteemed guests. And unfortunately, Russia, where I am situated, I don't see these opportunities for NGOs to accompany people until the end of TB treatment. So as Dilmurat has told in his example, only emergency care is accessible. So so the first 10 days of treatment, and when you do not transmit the mycobacteria, the TB mycobacterium, you have to leave the country, and this is not possible for the migrants. And NGOs, they actually they create those opportunities to be considered as homeless people and other groups. So those survival strategies for people to get treated until the end. And this is I think this is a very, very good example to follow all across the former the post-Soviet region. Thank you. And I think, Louise, we were recording this so that you'll be able to put together, I think, quite an interesting document listing the various ideas and thoughts that came from the panelists and speakers. And so I hope that this series of 3 workshops has been useful to everybody and has helped to widen our horizons, our understanding of issues relating to tuberculosis and migrants across our region. So once again, thank you to Daniel and Louise for getting the workshop to happen, and their colleagues. And thank you to the panelists today for your openness and your detail. And thank you to everybody who has participated.
And we look forward to hearing about lots of interesting activity relating to TB and migration. Thank you very much. Thank you very much, Paul. I think we do have one hand raised. I don't know if we have time for a quick question. Do we have a hand raised? Yes, from the attendees. Ah, right. It's У меня быстрый Svetlana комментарий. Меня зовут Светлана Долту. Yes, I have a very short comments in the English. I think in this our declaration we need to do not forget about illegal migrants placed in they are under Ministry of Interior Affairs, and during my cases of tuberculosis, they are in the at national level, and I think you need to think about the thing maybe not only among the national TB program, but also among NGOs to ensure continuity of care for all these cases. They are lost or lose systems and among these countries. Thank you, Svetlana. I think that was a helpful comment at the end. But I think nonetheless, I think we are at the end. And so I would again say thank you to everybody. Have a good weekend. And we look forward to hearing about good activity from you all on migration questions. Thank you. Thank you very much. Спасибо большое. Thank you to the interpreters. Definitely. Thank you, Vladimir. Bye. Bye.